Hola, amiguetes de Dragon Age y Inquisition, iba a decir, me llevo un lío en la cabeza. De Dragon Age Origin, aquí estamos en el campamento, ¿vale? Que solemos montar para hablar con los compañeros, para conocerlos mejor, por ejemplo, de Diana. Te entiendo. I feel the night grants us a reprieve from the troubles of the day. Silly, isn't it? The Darkspawn never sleep, and they lurk in the shadows. No es ninguna tontería buscar momentos de solaz para descansar un poco. I enjoy those nights when we stand guard together, talking to pass the time in those small hours. Well, I talk and you listen mostly. Sometimes I succumb and fall asleep and wake to find you still watchful. And I know you're watching out for me. Dios mío. ¿Qué está pasando? A mi lado no te debes tener miedo. Voy a tirar la caña. What I'm trying to say is that I trust you. I'm comfortable around you. I know you'll be there when I need you. You are our leader and my friend, and sometimes I think that maybe we could be more than that. Maker, look at me stumbling over my words like an ill-educated peasant girl. Some bard I am. Vale, te pones muy guapa cuando te azoras. I'm not embarrassed. I'm just flushed because of the heat. Es que ¿sabes qué pasa? Que creo que le di demasiados regalos ayer. Porque como tengo el Dragon Age Ultimate Edition, vienen un montón de regalos y cosas que, claro, esta relación no debería estar así hasta mucho más adelante. Pero creo que tengo el nivel de cariño con ella a tope. Y ahora está súper enamorada de mí, pero bueno, va. Vale, pues venga. Venga, siempre he querido que fuéramos algo más que amigos. Really? Sí. No one told me. You felt the same way and didn't do me the courtesy of informing me? You made me say all those things. Why couldn't you have said them first? Oh, how very awkward. Pero te gusta, ¿no? Oh, chivalry is so dead. Making the lady spill her guts like that. Mira, bueno, me gustas y yo a ti. Asunto zanjado, entonces. Oh. Mira, ¿sabes qué? Se acabaron las tonterías. Bésame ahora mismo. Hace 20 minutos que nos conocemos. Me da igual. Te como la boca. ¿Te ha gustado? Well, that settles it then. ¿Verdad que sí? Vale, entonces yo juraría que no le había dado los regalos al final, pero se ve que sí que se los he dado. Miramos a Leliana. Mirar, ¿vale? Vale, sí. Me adora. Cagada. Vale, no voy a hacer más trampas solo con ella para que vierais el de esto. Pero bueno, esto es lo que ocurre cuando le das regalos a tus compañeros y también les gustáis. Porque me refiero que Alistar, por ejemplo, no puede ocurrir esto porque a él no le gustan los hombres. Pero hay otros personajes que sí son homosexuales, que no hay ningún problema con ello. Vale, sigamos con la aventura, que es lo que nos importa, no los líos de faldas, ¿vale? Llevaremos nuestro grupo al completo. Y tenemos muchas cosas que hacer, pero al final he decidido que vamos a ir hacia Risco Rojo, que es donde está el Arl, ¿vale? Que tenía una enfermedad, pero que creemos que es el único que realmente... Esto que no sé qué es... Que realmente nos puede ayudar para denunciar a lo que hizo Lord Tegan, traicionando al rey, matando a Duncan y a todo, ¿vale? Necesitamos el apoyo del resto de nobles para tirarnos en contra de este cabronazo. Así que vamos a ir a Risco Rojo y luego ya hablaremos con los enanos, con los elfos, con todo lo necesario para hacer un ejército y destrozar a los engendros tenebrosos que suben desde aquí. ¿Veis la mancha negra abajo? ¿Vale? Perdonad que el ratón no lo estoy cogiendo. Esto... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacen? I'm hungry. Stuff your face at camp. For now, watch the bloody road. Mira, corres y organizas tu propia emboscada para variar. Voy a probar. Como me maten, me voy a reír. Creo que me he flipado. Mételes. Vale, le lío. Ahora cuando vengan todos...
Voy a hacer un explosión mental. Que ya vaya atacando, haciendo cosas. Creo que voy a coger a Alistar y mandarlo para allá. Es que hay mucho arquero ahí dando por culo, ¿eh? Con el líder de los bandidos. Sí. Otra vez, no sé por qué no se activa esto y me da muchísima rabia. ¿Verdad que lo tengo activado? Vale, vete para allá. Él que sigue haciendo lo suyo. Me están destrozando a flechas. Y lo que no son flechas también. Bien, Morgana, como siempre, haciendo mucho trabajo. A ti te corto la cabeza porque eres lo peor. Morgana está fatal de vida, tío. Morgana está fatalírica de vida. ¿A qué? Soy tan cazurro que no le he puesto las cataplasmas. Mira, cataplasma curativa y cataplasma. Cataplasma. Viendo vida, me congelo. Esta chica me da la sensación de que no hace ataques, no sé por qué. ¿Verdad que sí? Me da esa sensación. Bueno, pues voy a dejarla, no, que haga algo. Buah, Morgana está otra vez fatalítica. Vale, aguanta. Alistar está muy mal. Pero no para de hacer faena el tío, ¿eh? La madre que lo parió. El líder de los bandidos está ahí. Estos cabrones, bueno, van haciendo. Voy a ir a por él, porque no quiero que me destroce a flechazos, que es lo que va a hacer seguramente, como estáis viendo. Toma toda cataplasma. Joder, macho. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tenéis que ayudar, ¿eh? ¿Qué hacéis? Eso me da una rabia que se empalen, tío. Que tenéis que ayudar. Tirar el flechazo ese que has dicho antes. ¡Pum! ¿Le ha hecho efecto? Pues este. ¡Pum! Ah, que queda más gente aún. Me muero. La faena, alistar la faena. Buenísima. Let's do this quickly, shall we? Really suits you. Uf. Por culo la barricada. ¿Queda más gente? Ahí están esos cabrones. A por ellos. Que vaya a alistar primero. Buenísima. Vale, tomad por culo la bicicleta. De unido, Guardo.
Me ha gastado bastantes cataplasmas, pero bueno, imagino que Morgana puede hacer ahora más. Bueno, no puede hacer muchas, no os penséis. Manitas, Vale, ha subido de nivel mi Morganita, que obviamente ya lo que necesita es voluntad y magías. ¿Veis cómo tenía espíritu sanador que no puede hasta el nivel 16? De momento es cambia formas, que es un poco... Vale, magia y voluntad. Y más voluntad. Vale, pero le voy a dar cosas de curar, porque si no, no, ya lo digo yo, que no hacemos nada. Esta cura al instante la cantidad moderada de un aliado. Vamos a hacer que cure un poquito. Y de hecho le voy a decir que vaya de sanadora. Curandero. Vale, y el resto de hechizos ya le diré yo que haga. Es que necesito que cure. Vamos a hacerlo así de momento. Y el resto de hechizos le diré yo que los cure. Que los tire, perdón. Vale, ¿qué nos tenían preparados estos capullines? Aparte de muchos cofres. Creo que el líder estaba por ahí, a ver si tiene algo digno de mención. Una daga de acero y un mazo. ¡Buah! Mierda para vender. ¡Ok! Morgana se ha ido corriendo como diciendo esto es... ¿Qué cojones? ¿Y este imbécil? Te han matado a todos tus amigos y ni te has enterado, tío. Eres más loco que... Eres tontísimo, tío. Tontísimo a las 3 eres. Vale, pues nada, vámonos. Coño. Rompe esto. Vale, ahora sí que está todo hecho. Vámonos. Me da igual. Sigamos, por fin llegamos a Risco Rojo. Es lo que os decía en el capítulo anterior, que nos atacarán por el camino, pero bueno, cosas que ocurren. Risco Rojo. Look, can we talk for a moment? I need to tell you something. I should probably have told you earlier. ¿Qué te preocupa, amigo? Well, let's see. How do I tell you this? We're almost at Redcliffe. Did I say how I know Arl Eamon exactly? Creo que dijiste que te crió. I'm a bastard. My mother was a serving girl at Redcliffe Castle, and she died when I was born. Arl Eamon took me in and raised me before I was sent to the Chantry. ¿Cómo? The reason he did that was because, well, because my father was King Marek, which made Kaelin my half-brother. ¿Eres hijo del rey Alistar? ¿Qué? How? When would I say that? Oh, by the way, King Marek had sex with a servant and she produced a bastard son. That's me. I would have told you, but it never really meant anything to me. I was inconvenient, a possible threat to Kaelin's rule, and so they kept me secret. I'd never talked about it to anyone. Pero ahora eres heredero al trono. Either resented me for it or they coddled me. Even Duncan kept me out of the fighting because of it. I didn't want you to know as long as possible. I'm sorry. ¿Lo sabe lo gay? Why wouldn't he? He was King Marek's best friend. I don't know if that means anything, though. I certainly never considered the idea that it might ever be important. Arl Eamon eventually married a young woman from Orlais, despite all the problems it caused with the king so soon after the war. He loved her a great deal. Anyway, the new Arlessa resented the rumors which pegged me as the Arl's bastard. They weren't true, but of course they existed. The Arl didn't care. Vale. But she did. So off I was packed to the nearest monastery at age 10. Just as well. The Arlessa made sure the castle wasn't a home to me by that point. Claro. She despised me. Sabía la verdad acerca de She ti. may have, but I think it's more likely that she feared the rumors might be true. I can't blame her for that. Pues deberías. I remember I had an amulet with Andraste's holy symbol. The only thing I had of my mother's. I was so furious at being sent away, I tore it off and threw it at the wall. And it shattered. Stupid, stupid thing to do.
The owl came by the monastery a few times to see how I was, but I was stubborn. I hated it there and blamed him for everything. And eventually he just stopped coming. Claro. Pero eres heredero al trono, ¿no? Let's hope not. I'm the son of a commoner and a Grey Warden to boot. It was made very clear to me early on that there was no room for me raising any rebellions or such nonsense. Pero ahora han cambiado las cosas. Fine by me. Now, if there's an heir to be found, it's Al Eamon himself. He's not of royal blood, but he is Kaelin's uncle, and more importantly, very popular with the people. Though, if he's really as sick as we've heard, oh no, I don't want to think about that. I really don't. So there you have it. Now can we move on? And I'll just pretend you still think I'm some nobody who was too lucky to die with the rest of the Grey Wardens. Como ordenes, mi príncipe. Oh, lovely. I'm going to. I just know it. Lo siento, Alistar. Es una broma, tío, no te enfades. Vuelve. Ay. Bueno, pues aquí tenéis un poco de historia. Madre mía. Resulta ser que Alistar es bastardo del rey Malik. Y como ahora Kalian ha muerto, para mí es heredero al trono. No me toques las narices. ¿Tú qué te tomas? ¿Qué te tomas? Tomas turbado. I thought I saw travelers coming down the road. ¿Qué tal? Oh, I scarcely believed it. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Have you come to help us? Es que estáis en peligro. So you don't know? Has nobody out there heard? No. Ya sé que está enfermo. He could be dead for all we know. Nobody's heard from the castle in days. ¿Qué dices? We're under attack. Monsters come out of the castle every night and attack us until dawn. Everyone's been fighting and dying. Pero me cago en la Apparently leche. everyone seems to agree that a blight is the perfect time to start killing each other. Marvelous, really. La verdad es que es muy We've triste. no army to defend us. No Arl and no king to send us help. So many are dead. And those left are terrified they're next. Hold on, what is this evil that's attacking you? I don't rightly know. I'm sorry, nobody does. I should take you to Ban Tegan. He's all that's holding us together. He'll want to see you. Ban Tegan, Al Eamon's brother. He's here. Yes. It's not far, if you'll come with me. ¿Qué está pasando aquí, tío? Este pueblo también sale en Inquisition, ¿vale? Ya lo veréis. De hecho, Cassandra hace una referencia a esto. Madre mía, está el pueblo estupendo, ¿eh? Venía en el mejor momento. It's Thomas, yes? And who are these people with you? They are obviously not simple travelers. No, my lord. They just arrived, and I thought you would want to see them. Well done, Thomas. Greetings, friends. My name is Tegan, Ban of Rainersphere, brother to the Arl. I remember you, Ban Tegan. Though the last time we met, I was a lot younger and covered in mud. Covered in mud? Alistair? It is you, isn't it? You're alive! This is wonderful news. Still alive, yes. Though not for long if Ten Loghain has anything to say about it. Indeed. Loghain would have us believe all Grey Wardens died along with my nephew, amongst other things. Hijo de puta. What, that he pulled his men in order to save them? That Kaelin risked everything in the name of glory? Hardly. Loghain calls the Grey Wardens traitors, murderers of the king. I don't believe it. It is an act of a desperate man. So, you are a Grey Warden as well? Is it possible we've met? You seem very familiar. Es posible que conocieras a mi padre, el Terrin Coastland. Ah, yes, that's it, exactly. A pleasure to meet you indeed, though I wish it were under better circumstances. You're here to see my brother. Unfortunately, that might be a problem. Eamon is gravely ill. No one has heard from the castle in days. No guards patrol the walls, and no one has responded to my shouts. Qué raro. The attack started a few nights ago. Evil things surged from the castle. We drove them back, but many perished during the assault. ¿De qué clase de criatura estamos hablando? Some call them the walking dead, decomposing corpses, returning to life with a hunger for human flesh. They hit again the next night. Each night they come, with greater numbers.
With Kaelin dead and Loghain starting a war over the throne, no one responds to my urgent calls for help. Claro. I have a feeling tonight's assault will be the worst yet. Alistair, I hate to ask, but I desperately need the help of you and your friends. It isn't just up to me. Though the Grey Wardens don't stand much chance against Loghain without Arl Eamon. Os ayudaremos, por supuesto. How pointless to help these villagers fight an impossible battle. One would think we had enough to contend with elsewhere. Morgana, Thank you. Thank lo you. vamos a This hacer, ¿vale? means more to me than you can guess. Thomas, please tell Murdoch what transpired. Then return to your post. Yes, my lord. Now then, there is much to do before night falls. I put 2 men in charge of the defense outside. Murdoch, the village mayor, is outside the chantry. Sir Perth, one of Eamon's knights, is just up the cliff at the windmill, watching the castle. You may discuss with them the preparations for the coming battle. Vale. Bueno, me marcho. Very well. Luck be with you, my friend. Vamos a buscar cositas. Guardando. Morgana siempre está en desacuerdo de que ayuda a los demás. Let us pray. Cosa que me parece Blessed estupendo. art thou who exists in the Maker's sight. Blessed art thou who seeks his forgiveness. Libros, libros. Blessed art thou who seeks his return. Blessed is the prophetess, his daughter. I'm scared, Mother. When are the bad men coming? Why has the Batman king viene? not come? Surely soldiers could have marched Hola, here by Irene. No sé now. quién eres, pero... Where are they all? What are they doing? And I'm off. ¿Y tú quién eres? You're a Grey Warden, right? Sí. Were you in Ostagar? In the Korkari Wilds? Sí. My husband and son went there to bring the chant of light to the chastened. But I haven't heard from them since. I am. You've heard of me? Era solo un inútil, cuídate, porque voy a decir esto. I'm sorry to burden you with my mourning. May her be with you. Coño. ¿Qué te pasa a ti? Sorry. Am I bothering you? I'll try to be more quiet. No, porque te cuentas bien. ¿Por qué lloras? Those things dragged my mother away. I don't know what happened to her, but I hear her screaming all the time. Everywhere. How terrible, you poor thing. I wish there was something we could do to help. And now my brother Bevan, he ran off. I don't know where he is. I'm so scared they got him too. A ver. Tranquila. A ver, ¿has probado a buscarlo? I went to our house. It's by the square. He wasn't there. I searched the rest of the village too. I called and I called, but he never answered. I wonder if he ran off into the woods. I'm so worried. Without me, he has nobody. Bueno, no te preocupes, yo voy a buscarlo. You will? Thank you so much. Please find him. I'm so scared, Father. What are we going to do? Silence, girl. Do you want the Maker will judge us by how we meet our... Está esta gente muy desesperada, We must be brave and... Vamos a salir a la ciudad. Vale, situación. El castillo no responde a nadie y salen monstruos todas las noches para atacar a la gente. Yo más o menos me imagino, porque está jugando al Dragon Age Inquisition y suena... Fish? And something else. Oh, more fish. Y me imagino que puede ser. Porque huele a demonios que no veas. So you're the Grey Warden, Sí. are you? I heard they all died with the king. Pues se equivocaban. So you say? A damn Qunari could walk up and say he was a Grey Warden. I wouldn't know the difference. We aren't gonna turn aside anyone who wants to help, though. Don't take me for being an ingrate or nothing. Well, we do want to help however we can. You can trust us. Name's Murdoch, mayor of what's left of the village, providing we aren't all killed and hauled off to the castle tonight. Vale, persuadir, ten fe, buen hombre. I hope you're right. I really do. Anyhow, you're here, and they tell me you're in charge. Vale. ¿Cómo anda la moral de la Morale's gente? about what you'd expect. These men aren't soldiers. They're villagers defending their homes. Claro. And they're frightened. It would help if we had decent equipment. There weren't enough swords in Owen's shop, and the men's armor is nearly falling off. Claro. I don't think we're in any shape to fight. We'll do our best, of course, but, well, I have my doubts. I just hope I'm alive tomorrow morning.
¿Qué puedo hacer para ayudarte? We need what little armor and weapons Vale. we got repaired, and quickly, or half of us will be fighting without either. Owen's the only blacksmith who can do it, but the stubborn fool refuses to even talk. If we're to be ready for tonight, we'll need that La crotchety madre que lo bastard's parió, help. tío. Ahora iré a hablar con él. A ver, ¿necesitas algo más? We could use some extra bodies. Having a veteran like Dwin in the militia would help a lot, but he flat out refuses. Otro gilipollas, tío. He's a trader, a dwarf, lives near the lake. Locked himself up in his home with some of his workers, he has. Says he doesn't need any of us. We could use somebody with his fighting experience, but he won't come out. Vale, pues nada. Right. Let's hope we see morning. Vamos a hablar con toda esa gentuza. Para empezar, el herrero. Go away. Curse you. Leave me in peace. You've already taken everything out of my stores. There's nothing left. Tengo que hablar contigo. Who is that? What do you want? I've been through enough. Preferiría no hablar con una puerta por medio. ¿Puedo pasar, por Certainly favor? not. I don't know you and I don't want to. Off you go. Joder. Por favor, solo quiero hablar contigo. All right, all right. I don't know why you're so determined. Here, I'll get the locks. Se lo ha tragado. Ahora voy a entrar y le voy a pegar la paliza. Maker's breath. What is that smell? It's like someone set a brewery on fire. Somebody's been drinking. So I let you in. You wanted to talk. Now we're talking. Mind telling me who you are? Mira, soy Lexas, un guardia gris que está ayudando a la antigua. A Grey Warden, is it? It takes all kinds. Anyhow, my name's Owen, though you might already know that. Care to join me as I get besotted? Or is there something in particular you wanted? A ver. La milicia necesita desesperadamente tu ayuda. Why should I help Murdoch when he won't help me? My girl, Velena, is one of the Alessa's maids, and she's trapped up there in the castle, but the mayor won't send anyone for her. She's been my life since my wife passed on 2 years ago. Now she's dead, or soon to be. I don't care what happens to me or the village, or anyone. A ver, entiendo lo de tu hija, pero... Yo rescataré a tu hija. It'd do me the world of good to think maybe someone like you could go in and find her. Provided any of us live through the night. A ver. Y la milicia necesita tu If ayuda. you look for Velena, I'll reopen the smithy and make some repairs for the militia. I can do that much. Pues venga. Pero... ¿Y si está It muerta? would be better than going to my grave wondering. Bueno, sí. Venga, haré lo que Not good pueda. enough. Murdoch said the same damn thing, and I didn't believe him either. You were asking a great deal, you wretched little man. I want a promise. Promise me that you'll look for her. That you'll bring her back to me if you can. Vale, lo prometo. ¿Vale? Si puedo, lo haré. I'll accept that. It's something to hope for, at least. Oh, lovely. Shall we next begin rescuing kittens from trees? Calla, Morgana. Right then. It seems I have some work to do relighting the forge, and I suppose I'll have to find some iron. Pues venga, a rajar. Maybe at the mill. Murdoch just better send his men here as soon as possible if I'm gonna get to all these repairs and get them done by nightfall. If you need anything done, well, just let me know. I've got a lot to do now, so you'll have to excuse me. Pues no sé si vendes algo. ¿Vendes algo? I must admit, it feels good to be up and doing something finally. Hablemos de Right. negocios. ¿Qué tienes? Yo quiero vender cosas también. Tengo mucha mierda. Tengo muchísima mierda. Estos son mejores. Pues antes de vender voy a tener que mirar, porque parece ser que tengo cosas mejores. Esto lo puedo vender. Esto lo puedo vender. ¿Tú qué tienes? Que ni te he mirado. A ver. ¡Buah! Qué montón de mierda tienes, cabrón. No tienes nada.
A ver, acabo de ver que tengo tengo 2 dagas. Tengo la guardapromesas que no la puedo llevar, curiosamente. Esta daga es mejor, pero creo que perdería ataque, a ver. Vaya, si perdería ataque. Entonces no, a tomar por culo. Tema de armaduras. Estos son mejores que los que llevo. Vale, es muy poco, ¿ves? Pero es mejor. Este no es mejor. Y no, este no es mejor. Alistar, puedes llevar mi espada. Es mucho mejor que la tuya. Vale, tiene una pedazo de espada Alistar que apaga y vámonos. Esta es la mía. A ver, 82. Si me la pongo a la izquierda, no puedo. Pues la precisión se me queda igual. Me la voy a quitar, me la voy a quedar. Porque tiene el daño +1. Está guay. No tengo nada. Vale. ¿Tienes algo que te pueda churrimangar? Hey, I see you found my hiding place. I stuck some old equipment in there before Murdoch could get his hands on it. Y no puedo cogerlas. I don't think there's anything you'll need in there. But it's hard to say. I was in a bit of a rush when I filled it up. Not if I'm going to repair the equipment there. Yeah. Let me open it for you. Gracias. A ver qué tienes ahí. And I'm off. Bueno. Bueno, es mierda que te puedo vender. Te la cojo. Sí. Hasta luego. Te la venderé a otros por decencia, ¿sabes? Porque robarte y vendértelo, tus propias cosas, es como muy hijo de puta. Y soy así, pero no tanto. Vale. Después teníamos que hablar. Bueno, voy a decirle a este hombre que ya puede. Well, it looks like Owen's finally doing the repair. Correcto. The damn fool is falling over a drunk and still manages to make Smithy. Correcto. I'll send one of my men to inform Bantigan. No. The militia is ready for battle. Right. Tengo que hacer muchas cosas antes de pelearnos. Relájate. Tengo que ir a convencer a gente. ¿Esto qué es? ¿Casa de Caitlyn? Bueno, vamos a mirar. Hola, ¿hay alguien en casa? Miremos primero el piso de abajo. Hay alguien en el armario. Go away. This isn't your home. This is my home. My home, you hear me? How do you know my name? Es el hermano de la chica de la catedral. Did she tell you to take me back to the Chantry? Don't make me go back there. I hate that place. I hate it. A ver, niño. Everybody's scared. But they tell me I shouldn't be scared. And they tell me I shouldn't be sad that Mother died. I don't want to be sad. I'm brave. I'm going to be a hero. I'm going to fight them off. I will. Vale, pues a ver. ¿Desde ahí dentro? No. I just heard you coming and I guess that's not very brave of me, is it? I'll come out now. Hola. All right. I came out. You won't hurt me. Will you? No. I'll go back to the Chantry if you really want. Antes dime qué estabas haciendo aquí. I can't tell you. It's a secret. Dímelo. No. I won't tell you. And you can't make me. You can't. Serás tonto. Niño mierda. Vamos a investigar nosotros. He persuadido a un borracho de arreglar las armas y no puedo persuadir al niño, tío. Tómate los huevos. Vale, se necesita una llave que el niño tenía y no me ha querido dar. Y ahora lo que debería hacer es pegarle una paliza en cuanto lo vea abajo. Bueno, hemos rescatado al niño. Está a punto de subir de nivel antes de la gran batalla de esta noche. Espero que tenga ese nivel más porque me puede ir muy bien. Siguiente casa con problemas. Comercio pone ahí. Vamos a ver.
Aquí no hay nadie. Barril y aceite. Allow me. I could do that for you. ¿Tú puedes? As you like. No, pues entonces cállate. Con el aceite ese no podríamos hacer algo. Tirárselo a los demonios esta noche o algo. Voy a ver si me deja el juego la opción, porque si me deja encontrarlo es por algo. Vale, ¿y tú qué eres? A ver, hola. Llama a la puerta. Morgan haciendo un... pues la fuerzo. Vaya. O a tomar por culo la bicicleta. Wonderful. Intruders. I hope you have a good reason for breaking and entering into my home. Bueno, es que no contestabas. Apology accepted. The name's Dwin. Pleased to meet you. Now get out. ¿Qué haces aquí encerrado? Surviving. We have supplies to last for quite some time. And my boys and I can swing a weapon better than any of those fools out there. Joder. Thanks. But I'll take my chances in here. Everyone else can run around in the open waiting to die. Maybe. Let's hear what you've got. A ver. And what good would that do me? The Jarl's probably dead. I couldn't care less what Tegan thinks of me. What else you got? Joder. ¿Te gusta el oro? Are you serious? Sí. I won't even stick my head out my door for less than 100 silvers. ¿100 monedas de plata? No, es mucho. 50. Do I look like an elf? I'm not that cheap. It's 100, or it's no deal. Venga, va, te pagaré. You're getting off easy there. But like you say, I guess this town needs a hero. You better be out there too when the sun goes down. I'm not fighting for a lost cause, you hear me? Tendría que haberlo amenazado, pero he perdido un oro, tío. Pero bueno, me harán falta esta noche, si no, no me hubiera gastado el dinero, ya os lo digo. Un puto oro. Bueno, ya lo recuperaré. Vale, ahora tengo que ir a hablar con Sir Peter, que es un templario que creo que está arriba, para que nos ayude también. Hay un cofre, mira, no lo había visto. Vamos a abrirlo. Guardo. Guante de escamas, guardo. A ver, Sir Peter. ¿Qué más hay? Que no he mirado el mapa. Mirado. Una casa que no he mirado, creo. Herrería y la taberna. Vamos a la taberna, a ver. Qué mal colocaste a la taberna. Vaya cuestecita, te tienes que pegar para ir a pegarte una cerveza. A ver. Hola, bella. Another doomed soul come to drown their sorrows here, I see. If you came here for a drink, you'd have to talk to Lloyd. He's got a vice grip on the spigots. I'm just here to keep the boys from mutiny. Ah. ¿Qué sabes sobre el elfo de Not Risco? much. He's very quiet. Says his name's Beric and he's here to meet his brother, but I think he's lying. He's a bit creepy. ¿Cómo el negocio? What business? Without the castle soldiers, the only customers we have are local. And they're all in the militia with no money to spend. The few with any money are here, but it's not enough to justify working. Lloyd's a greasy pig. And if I didn't need this job so badly, he gropes me and pays me next to nothing. ¿Te toquetea? But I suppose it could be worse. Not like I've got many options. ¿Cómo que te toquetea? Oh, you think I'm pretty, do you? Sí, no estás mal. You mean after the fighting's over? I'd really like that. What would I have to do in return? Nada. That's very kind of you. I don't know what to say.
No debería estar la cartilla. Later on, yes. Lloyd will lock himself in the cellar, and I'll go to the chantry. Are you fighting tonight? Sí, así es. That's good to hear. I didn't know that. Keep safe. No sé esta conversación que ha sido, pero bueno. Tú, cerdo. Hello there, friend. Can't say we've ever met before. Stranger to the village, I take it. Haven't had many travelers lately. All this nonsense is bad for business. Bet you regret coming, yes? No, lamento verte a ti. Sí, tengo el don de la oportunidad. A shame, isn't it? Evil creatures and such. Everyone going to perish. So, what'll it be? You are here to drink, I hope. ¿Quién eres? Name's Lord. Vale. So, why'd you come to the village now? The roads can't be all that safe, not with a war brewing. Well, that explains it. Except for the lack of darkspawn around. Something else I can get for you? A ver, responde las preguntas. Fine. Make them quick. Why? When them creatures attack, I lock myself in the cellar. Just batten the hat. What's the point in getting myself killed with all the rest of them? If that makes me a coward, then I'm a coward. Sí que lo eres. Mira, o mueres luchando junto a la milicia o mueres aquí ahora, tú eliges. You're not gonna murder me in my own tavern. I'll take my chances. Tienes suerte de que no sea un malvado. Yes, lucky me. Gilipollas. Me das asco, paso de tu cara. Right then. Me das puto asco. Not looking for company. Me da igual. What? How did you know that? Well, that's my name. Why? No reason. I just didn't know how you knew my name. That's all. ¿Estás esperando, hermano? My what? Oh, yes. Oh, qué falso. He was supposed to meet me here. And then I got stuck here when monsters from the castle attacked. Ya, ¿y quieres que me trague esto? Look, I don't know you, and I don't want to. I'm not... I mean, I was just told to... I mean, just leave me alone. Mira, empieza a cantar. About what? Just because you're a Grey Warden doesn't mean you can go around threatening people. Yo no he dicho que sea un guarda gris, I don't want trouble. I'm going to the chantry now. Just leave me alone. All right, I'll tell you. Just don't hurt me. Dime. This is more than I bargained for. Look, they just paid me to watch the castle and send word if anything should change. ¿Quién? But they never said anything about monsters. I haven't even been able to report anything since this started. I'm stuck, same as you, I swear. Yeah. A tall fellow, I forget his name. He, said he was working for Hal. Arl Rendon Hal. He's an important man, Terran Logain's right hand. So I didn't do anything wrong. ¿Qué tienes que vigilar del castillo? Just to report any changes, honest. All I could send word about was the Arl getting sick. Ya After veo. that, monsters started coming from the castle. I don't know anything about these creatures. When the Arl got sick, I got scared. But I swear I don't know anything about it. They sent me to watch. Maybe they knew the Arl... Here, this is a letter from them. It has instructions and everything. Keep it, do whatever you want with it. I just thought I was serving the king and making a bit of coin on the side. You have to believe me. Creo que deberías ayudar a defender el Risco. Oh, all right. I'll do it. Thank you for your mercy. Venga, I won't forget it. Otro más. Todas las armas son bienvenidas esta noche. Vale, por aquí no hay nada más digno de mención, ¿verdad que no? ¿Puedo entrar a robarle algo al gordo este de mierda? No puedo, ¿no? ¿Y vosotros quiénes sois? Ah, que estáis aquí bebiendo. Hijos de puta. Vale. ¿La pintada? Toma, mira, sube nivel. Vale, a ver. Destreza, astucia y más constitución. Y por fin llego a esto. No, joder. 26 de destreza.
Para eso necesitaría 26. ¿Puedo subir ya a 26? O me quedo con el torbellino y ya está. Va, sí, me quedo con el torbellino y ya está. Total. Vale, pues he subido un nivelito. Ya tengo todo ataque. And I'm off. Nos queda hablar con Sir Peter, que creo que está en la colina. Aquí arriba, ¿no? Sí. A ver, Peter. Where are you? Tengo que darme el paseo hasta arriba, ¿no? Venga, camino. Y con eso creo que habremos reunido a todos los posibles... So, this thing you and him have going, doesn't that violate your vows? What? What kind of question is that to just blurt out? What do we have going? Yes, I'm that blind. I so totally did not see you ogling each other before. He was not ogling me, was he? Was he really ogling me? Now that you say it, I'm not sure. Maybe he wasn't ogling you. I don't know. I could always ask him. You can't do that. Could you? You couldn't do that. I could, but I won't. Next thing you'll have me pulling his hair and passing him love letters. Just mind your own business. How inappropriate. Está hablando de mí. Vale, Sir Preacher, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo vamos, compañero? Amigo. Vecino. ¿Esto qué? Going. No word from the castle? No, all is still, as it has been for days. A ver, Sir Peter, ¿qué pasa? Greetings, Grey Warden. I am as relieved as Ban Tegan is to see you here. Vaya armadura que llevas, ¿no? I do not quite know how to address you. Is my lord sufficient? No. Llámame guardia gris porque es lo que soy, ya está. Mira, no, puedes llamarme Lexus. As you wish, and thank you kindly. Claro. I am Sir Perth, until recently in direct service of Arl Eamon of Redcliffe. For now, my charge is defending the village from these evil assaults. Would that I had chosen not to seek out the urn of sacred ashes. Perhaps I would have fended off whatever evil befell the castle, or perhaps I would be dead. Entiendo. Well, with the Grey Warden aiding our defense, perhaps all is not lost. Bueno, lo intentaré. ¿Habéis pensado en usar el aceite de la tienda de la ciudad? No one told me of this. Oil, you say? How much exactly? Pues mira, del suficiente para incinerar a muchísimos monstruos. Assuming that would hurt them. Yes, I see what you have in mind. That might be effective, if used carefully. Claro. Yes, excellent idea. I'll send some men to collect the oil. We'll use it to slow these creatures down. Have you anything else to ask me in the meantime? ¿Puedo hacer algo para ayudaros? We have sufficient armor and weapons, but my knights are too few to stand against the monsters without assistance. Perhaps you could approach Mother Hannah in the Chantry for some holy protection against these evil creatures. Otherwise, I do not know what else you could provide beyond your own talents. We're as prepared for the onslaught as we could possibly be, all things considered. Entiendo. Veré qué puedo hacer. ¿Necesitas algo más? No, nothing comes to mind. If you have not spoken to the mayor, Murdoch, you should. Sí, ya lo sé, ya. His militia is far more in need of aid. Vale. As you wish, Grey Warden. Say no more. Voy a decirle a la reverenda madre que bendiga a estos inútiles. Que no sé por qué no le ha salido ya natural de hacerlo. ¿Verdad? Para pedir dinero, la iglesia siempre está, pero para dar, tío, ¿esto qué es? La caja ahí, que no puedo acceder. ¿Qué hay aquí? ¿Una carta de amor? Cuando zarpa el amor, navega ciega si te lleva el timón. A ver. Sir Peter, ya he hablado contigo y no me interesa lo que tienes que decirme. Tú ven aquí. ¿Puedo viajar hasta ahí? Buah, fantástico, tío. Aquí está la milicia, aquí está el enano que hemos pagado. Nos ha costado un horazo. Si me hubiera subido un poco más de persuasión, eso no me hubiera pasado. Así que me voy a subir persuasión a full para poder hablar. Ah, sí, contra tu hermano. Bevan said you were the one who found him. I can't possibly repay you. Me contentaré con un beso de una joven dama. You're
very sweet. Claro que no. I suppose there's no harm in it. ¿Se lo doy? Ahora me está tentando. No, eso era la broma, querida mía. Kind and generous man. Morgana, te voy a dar una patada en el culo. Me tienes muy frito. Me río contigo, pero me tienes muy frito. A ver, ¿qué le pasa a la reverenda madre? Le voy a tener que dar una reverenda paliza. You are a stranger amongst us, yet you still De nada. agree to defend our Al grano. village in its darkest hour. We are most grateful to you. Not many in these modern days. Lo sé. Allow me to introduce myself. Vale, sí. I am How awful this. All those who can. They are terrified of tonight's Lo paso attack, rápido porque es and que I no... fear these walls will not keep ¿Qué them puedo hacer safe. para ayudarte? Pues mira. What can I do to help with your task? Sir Peter quiere alguna I protección. have done all I can for them. What Sir Perth seeks is something that is not in my power to A ver, give. ¿qué quieres decir? Sir Perth believes that I can protect them against these creatures. Well, can't you just tell him the Maker will watch over him? Claro, Morale is a sí. powerful thing, you know. Correcto. You mean you want me to let them think the Maker protects No es them una in a real mentira, sense? tío. I cannot do it. I know that their own faith may inspire them. Now, please, Eres una inútila, tío. Eres una inútila. what is it you need, child? Es igual. No he podido persuadirla. Nada, es que necesito puntos en persuasión, tío. Pues nada, esto es todo lo que tenemos, tío. Vamos a hacer la batalla, ¿vale? Si no, el vídeo se va a hacer muy largo. Igualmente se va a hacer larguísimo. Pero bueno, es lo que hay. Guardamos, hablamos con Murdoch y le decimos que a las armas. Hostia, qué bien Repairs are underway pertrechado estás, surprisingly quickly, considering veo. how drunk Owen is. We may just make it. Muy bien. ¿Cómo va la moral? The men's spirits are high for now. Bien. Gwyn's presence makes the men a bit Bien. more confident. It helps to know a veteran. Since you convinced Owen to start repairs, we're pretty well armed now. También, muy bien. Overall, I'd say the militia's very ready to fight. Is there anything else? Muy bien. Estoy preparado para luchar. Are you sure? There's still time left if you need to Ya, talk with Sir no, Perth no, or no. do anything No, else. estoy preparado. Then good luck to you. You'll need it. Vamos allá. Bueno, chicos, vamos a ver si aguantamos. Vamos a ver si aguantamos esta noche. Tus amigos están contigo, Aragorn. Esperen que pasen de esta noche. Allá vienen. A vuestros puestos, no tengáis miedo. Dios. Veamos a ver qué son. ¿Encender las trampas? Vale, bien el fuego. Vale, chicos, quietos. Quietos. Dejarles que se quemen. Ahora. A la batalla. Bukake. Son cadáveres, no son demonios. Vale, no corras al fuego, coño. Es que soy gilipollas. No, 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 no. Oh, Dios, 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 Dios. Aquí, aquí, aquí. Que vengan ellos, ahora. Que nos quemamos, coño, no vayáis. Es que sois inútiles,
Es que sois mega de inútiles. Mira la lista de la vida que le da. Sois muy inútiles. Yo ahí no pienso entrar. Míralo, Sir Peter ha muerto. Es que me da igual. Me da completamente igual. Ahora sí. Vamos. ¿Tú vas curando? Vale, vienen más, pero atrás, atrás. Que vengan ellos, vale. Cura. Por coger a Morgana, tío, y controlarla. Está empaladísima de la vida. Vale, bien, bien. ¿Hemos aguantado? ¿Vienen más? ¿Desde el lago? Caballeros, quedaos aquí y guardad el paso. Yo bajo. Ya voy, ya voy, ya voy. Vamos, chicos. Seguidme. A la batalla. Voy a guardar porque la primera oleada la he superado. Banda de guarras. La que se está liando ahí es pardísima. Chicos, a muerte. Un amarillo. Pégale, pégale, pégale. Morgana, al amarillo este. Dale caña. Tira el hechizo. Vale, bien, bien. Gracias, Alistar. Eres un crack, tío. No sé qué harías aquí. Uno menos. Otro amarillo. No lo había visto. Pollas. ¿Por qué Morgana está recibiendo daño? Cura a Liliana, que también no sé por qué está recibiendo daño. Es que no sé qué haces aquí, loca, tío. Eres arquera. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? A la muerte. Vamos. Gracias, Alistar. Están viniendo como muchos ya, ¿no? O que... ¿Estás curando? Vale. Liliana está mal. No sé por qué estás aquí en medio. Me extraña que me esté pegando.
Pero a ti no te había dicho que fueras arquera a distancia, hija mía. Claro, ataca, cielo. ¿Y tú por qué no atacas, melón? Es precavido, es que es tonto perdido. Ataca, melón. Ataca. ¡Que ataques! Coño, Leliana está sufriendo. Pero, ¿qué cojones? Alistar, échale una mano. Porque van a por ella. Joder, la cosa está complicada. Ataca este inútil. Yo me quedo con ella. ¿Cuántos vienen, tío? ¿Vienen más? Ya lo digo. Vaya puta batalla, tío, Me muero. Voy a echarle la mano. Igualmente voy a tener que ponerme una cataplasma. Tengo sanación otra vez. Ayuda, que vienen. Alistar lo estoy dejando a su bola porque él va haciendo. Muertísimo estás. ¿Es el último? Por favor. Vaya puta masacre, tío. Oh, los milicianos, pobres. Han muerto un huevo. Dawn arrives, and we survived the night. Vamos! We are victorious. And though this victory came at great cost, we must remember none of us would be here were it not for the heroism of these good folk beside me. I thank you, good sir. Truly the Maker smiled on us when he sent you here in our darkest hour. Let us bow our heads and give honor to those who gave their lives in defense of Redcliffe. Vaya. Murdoch of Redcliffe, mayor and beloved father, we salute ¿Ha muerto Murdoch? You and so many others who have perished here, walk with he who is your Maker. Ni me da cuenta, podía haberlo ayudado, tío. Long may you know the peace of his love. With the Maker's favor, the blow we delivered today is enough for me to enter the castle and seek out your Arl. Be wary and watch for signs of renewed attack. We shall return with news as soon as we are able. Now we've no time to waste. Meet me at the mill. We can talk further there. Vale, chicos, pues hasta aquí lo dejamos. Ha sido la defensa de Risco Rojo. Y en el siguiente episodio entraremos en el castillo a ver qué está pasando, por qué salen muertos vivientes toda la noche a atacarnos. Tiene que haber algo ahí que no sabemos qué es. Espero que os haya gustado y nada, recemos por Murdoch, alcalde y bigotudo caído.